Prieks, ka esam atpakaļ. Labdien vēlreiz, kas tikko pieslēgušies. Paldies par pirmo sesiju, paldies par jūsu atsaucību. Mēs dienas otrajā pusē ļoti daudz pievērsīsimies mājokļu jautājumam, gan Eiropas kontekstā, gan Latvijas kontekstā. Tāpatās arī mēs mēģināsim saprast, kā var realizēt dzelzceļa projektu par 7,5 miljardiem, kas Latvijā arī šobrīd ir diezgan aktuāli, un, protams, arī ielūkosimies, kāda projekta ir lidostā Rīga. Paldies visiem tiem, kas uzdeva jautājumus mūsu lektoriem pirmajā daļā, un ne tikai lektoriem, bet arī vispārīgos, kas jums nav skaidri un uz kuriem jūs gribat atbildes. Neturiet neko sevī, droši rakstiet. Ja jūs skatāties Facebookā, tad komentāru sadaļā savu jautājumu vai priekšlikumu varat izmantot arī instrumentu Slido, ļoti vienkārši. To dariet noskanējot kvadrātu kodu, lūk, arī jums tūlīt parādīs, un jums gan tiešraidē visiem ir brīnišķīgi. Paldies par jūsu atsaucību, paldies par jūsu ieinteresētību. Mēs turpināsim ar Eiropas pieredzi, un es došu vārdu Eiropas Investīciju bankas vecākajam pilsētvides speciālistam Gžegožam Gaidam. My name is Grzegorz Gajda. I work at the European Investment Bank, and I'm a senior urban development specialist. Today, I would like to share some of our experience of using public-private partnerships in delivery of housing, specifically social and affordable housing. But before I be talking about PPPs, I would like to share some of the background, some of the best practices that we can observe in how some of Western and Northern European countries are able to deliver social and affordable housing in an efficient way. So it all starts with analysis of population's income. Here we have an example of one specific city, but we can see similar distribution of income in very many other cities in Europe, but also elsewhere. So when you look at the income distribution in a city, you can divide it into deciles. So basically, we take entire population of the city and divide them in groups of 10%, and each group has a certain income level from the lowest to the highest. Here in the table, we can see 5 first deciles, which is basically half of the population of the city divided in those income brackets. So as you can see, people with very low income cannot really afford any housing. So people from the first income group, first decile and second, they can afford to pay a rent of, say, 60 euros or 180 euros. And if they want to take out a loan, they can take out a loan for, say, 18 or 57,000 euros. And this is definitely not sufficient to buy a house. If we look at people with a bit higher incomes, so third and fourth decile, we see that still with this income level, they would struggle to be able to achieve any possibility to acquire housing. Even people within the fifth decile, which is basically a middle income in this city, they can afford something priced at a very low end of the spectrum. So they can afford rent of 400 euro, or if they want to take out a loan, they can borrow 124,000 euros, which is not very sufficient to buy something that would match their needs in the local market. So let's look at what really is offered in that city. Now, if we look at that city and its offer of houses to buy, you can see that people with this low income and people with this intermediate income, so bottom half of the population by income, they cannot really find anything on the market. The offer that they can afford is very low. And of course, people with high income, so people from deciles from 6 to 10, they can probably find something that they can afford in the market easily. So how countries react to this problem? They react by building social housing.
or social and affordable housing, as we would like to call it, to capture all potential definitions that exist within European Union. So as you can see, Western European countries and Northern European countries lead in a share of social and affordable housing in Europe. And that is how they address the issue of lack of affordability for this bottom half of the income spectrum. This housing is built everywhere in the city. On this map, we can see the center of the city of Amsterdam, and each colorful building is a building in which some social and affordable housing exists. So imagine that you walk through the city of Amsterdam and you look around and you see windows of residential buildings, and you count those windows, and basically 2 out of 5 windows you count when you walk through the city, that would be social and affordable housing. This housing is spread throughout the city, through its suburbs, through the city center. And the idea here is that you don't segregate the people. People live together, people with higher income and people with lower income. Their children go to the same school. The neighbors meet each other in local park. And that's how, by living together, a significant cost of social segregation or social exclusion is avoided. Social exclusion is a big problem in many European cities. Sometimes we hear that there are districts which are dangerous and nobody wants to enter those districts. Now, these districts have not always been like that, but by placing people with very similar socioeconomic backgrounds, whenever such group is encountering economic problems, then those problems impact the entire neighborhood. So the good lesson from European best practice is not to create those locations with people with the same socioeconomic background. It's better to have people with various socioeconomic background living close to each other, because that's how they can support each other, and that's how problems will not get concentrated in one particular region. So Amsterdam is a very good example of doing that. Now, how this housing looks like. These are actual pictures of public housing projects that we have done when we were looking at projects proposed for financing. So that's how this housing looks. It doesn't look from the outside look as something that is catering to the needs of unprivileged citizens. This housing looks good. This housing looks well maintained. This housing looks like a good quality housing, and that's how it should be. This creates a level of dignity. This creates a healthy neighborhood with well-maintained buildings and well-maintained neighborhoods. People feel safe, and people feel welcomed in that neighborhood. And this is possible when there is sufficient funds for maintenance. And if these funds for maintenance are not provided, then neighborhoods would fall into disrepair and very soon will become unwelcoming, and people, those who can afford this, would migrate out of it. And there have been a lot of cases, fortunately, not so much in Europe, where public housing projects were poorly maintained and people had to move out of them, leaving only those who prefer to live in neighborhoods like that, leading to crime and other social problems. So periodical maintenance and ability to reconstruct buildings when needed are critical to success of public housing projects. So how this is done? If we look at the best practice, and what is the best practice, actually, someone may ask. And for this, I have included this little map here. And I like to use this map when I'm talking about housing.
but the title of this map can be a little bit misleading. So here we are talking about estimated average age of people leaving their parental home. So the linkage here with housing is such that when housing is affordable and young people can afford to live in their own house, they would move their parent household early. And as you can see from this map, countries of Northern Europe and Western Europe are those countries which seem to be successful in offering young people opportunities to live on their own. Whereas countries of Eastern Europe and countries of Southern Europe seem to not be able to offer young people an opportunity to live on their own. And that is why young people live with their parents for quite some time. So to me, when I'm thinking about best practices, I'm looking at those countries from northern and western part of European Union. And when we look at the way their housing systems are organized, we can see the following main parameters. Predominantly, housing offered as social and affordable housing is rental housing. So people can rent this housing. They don't have to take out a mortgage loan for many years. They can be flexible in renting something that is priced affordably. In order to be able to rent this house, they have to be eligible, and this eligibility is very often based on income. So you have to have income below certain level to be eligible for this type of housing. But there are countries which have a different approach and offer this housing to everybody, to every citizen of their country. Now, how this housing is allocated? When you are eligible, the question is, who will be the first to get that housing unit? And the most typical way of doing this is based on waiting lists. Sometimes these waiting lists are modified by adding some additional criteria of prioritization. So single parents household, people with disabilities, or maybe people with multiple children would actually gain a priority over some other people. And then the rent. I mentioned the rent has to be affordable. So the rent typically is substantially below what the market would offer, or it is just outright based on household income. There are countries that basically require you to pay a percentage of your household income in a form of rent, and that is how they achieve affordability. Very often, there is a system in which whatever profit is created in delivery of this housing cannot be distributed to shareholders of housing providers. There is a requirement that this profit is reinvested in new housing or in renovation of existing housing. And this is also an element that focuses the attention on this sector only of socially oriented providers. Very often these are public entities, but when they are privately owned, they have a social objective. Very often these are cooperatives or charities, and these institutions with their social income, with a social objective, can prioritize investment in this type of housing where profit cannot be distributed. As I have shown you before, these neighborhoods have to look good and they have to be well connected to infrastructure. So the development of those projects have to be planning-led. And social inclusion is an important element of their design. So we want to have people with diverse backgrounds, with diverse ethnicity, economic activity, age, and that's how these neighborhoods thrive. Very often, somehow, tenants are involved in decision-making, and a very good example is approach to rents. Very often, rents are decided by a process in which representatives of landlords and representatives of tenants meet on a mid-term basis and review changes in the macroeconomic situation, and then this leads to an agreement on how quickly the rents should be growing.
To continue with the best practice, one thing that I mentioned before is that we need to see a system in which there is funding for maintenance of those buildings. And if the rents are low, the question can be, how can we actually finance the maintenance of those buildings with low rents? And the answer here are the first 3 bullets. First of all, we would like to offer this housing to quite a wide and diverse group of people. I was mentioning before that people who face affordability concerns are very often the lower half of the population in a given city. That is why the best practice is in Europe that social and affordable housing segment provides housing to people who represent from 40 to 70% of the society. And there are also some countries in which the entire society is eligible. But generally, there is a quite wide eligibility definition. And with wide eligibility and smart allocation, we can have some poorer people paying lower rents and some richer people paying higher rents to get an average rent which is sufficient to pay for our maintenance. And that's one of the best practices. Second one is a long-term financing mechanism, which is designed in such a way that it offers long-term financing for public housing, but it is structured as a non-budgetary, so off-budget. It doesn't count as public debt under Eurostat criteria. And with this system, there is an ability to transform private savings of businesses and individuals into long-term non-profit assets that are then serving this goal of low rents, affordable rents, and also ensuring that the whole system is financially sustainable. Those entities here whose logos I included on this slide are some of those companies that are basically delivering this best practice. So everything I'm talking about, these companies actually implement in practice. So it is also very important what is the legal environment in which they work. So there has to be a good legislation, it has to be clear, and it has to be such that these companies can have stable legal environment to work in. Very often, it means that only some general principles of this are regulated centrally. So there's a national regulation, but everything is delivered locally by local government units or by local socially oriented enterprises. In any real estate activity, land is key. And here, for the success of these types of projects, there has to be a democratic approach to land management. Only with inclusion of social criteria in land allocation, land will be allocated for these type of projects, because as I mentioned before, they are not for profit. If there is any profit made, this profit has to be reinvested. So, just to finish on this topic, since we are offering housing which is attractive but priced, with a low rent, there has to be transparency and public control of the whole process, so that this housing is serving equally everybody and not maybe people who are well connected. So, on the background of this large sector of social and affordable housing, what is the role of PPPs? Where do PPPs sit in the whole picture? So as we see from our experience, and EIB has financed a couple of social housing PPPs in European Union, we can say that the role of those PPPs is following. They provide an additional way that complement the already established system, so they can deliver more housing without improving the existing system. So it gives you an opportunity to have a mechanism to deliver some additional housing quickly, or
to deliver some additional housing in places where it was not delivered before, or it can be delivered in a more innovative way, which is additional to what your system does already. With good PPPs, when they are well structured, they can be treated as off-budget, which is very important for countries which are approaching borrowing limits by Eurostat. In case of housing crises, where the response have to be given quickly, but only for a limited time, this additional implementation capacity can be actually quite important. And well-structured PPPs can actually build these houses quickly, and then these houses can very rapidly be added to existing housing portfolio. It's also a way to leverage private capital. Typically, PPPs are funded by private equity providers and private banks, providing a mix of equity and debt capital that is not putting pressure on public finances. And most important from our point of view is that with private sector who have very strong organizational skills and it's able to innovate, you can actually build houses in new way. Modular construction could be used, prefabrication can be used, advanced building management systems can be included in the project design. And there is a strong motivation to do it because with a PPP, the private sector's attention is to bring costs down in the long term, not just for the construction period, but also assuming, say, 25 years of maintenance. So by putting these two together, there is a space for innovation in construction and maintenance. However, I have to say one thing that what we have seen from the experience that we had already in Europe, this could be a good part of a solution for affordable housing problems in a given country, but it cannot be just the only solution. PPPs have to work as additional mechanism to deliver housing, but there has to be a system that is already in place to which the PPPs serve as an input. So PPPs are able to deliver those units that the countries need, but there has to be a system that can absorb those units. There has to be a system that will maintain those units when they are handed over by the private partner to the public sector. There has to be a system that will manage the tenants, that will ensure that tenants are treated fairly, that all those objectives of social inclusions are met, and also that there is a system that ensures that whatever is built and then is maintained is actually functioning in a way that would then provide financing for future expansion of housing and finance necessary capital expenditures in modernization, renovations, and so on. Because cities do not stand still, they are living organisms, and there has to be a structure which will be responding to future challenges and future needs. Thank you very much, and it was a pleasure speaking to you today. Thank you. Paldies Gžegošam. Gžegošs sāka savu prezentāciju ar analīzi, sadalot vienas pilsētas iedzīvotājus atkarībā no viņa ienākuma līmeņa, norādot, kādu mājokli viņi var atļauties. Tā kā Eiropas valstīs iedzīvotājiem ir dažāds ienākuma līmenis, tad mājokļu nepieejamība risina arī ar sociālo mājokļu būvniecību. Šajā ziņā līderis ir Nīderlande, kur Amsterdamā 2 no 5 logiem ir sociālo mājokļu dzīvokļiem. Šie mājokļi ir izkaisīti pa visu pilsētu, un tādējādi tiek nodrošināts sociālā integrēšanās un radot drošu vidi dzīvošanai. Kas ir interesanti, tad sociālos mājokļus Ziemeļeiropā piedāvā jaunākiem cilvēkiem, vecums no 22 līdz 24. Turpretī Dienvideiropā to piedāvā cilvēkiem virs 30 gadiem. Šie mājokļi tiek piedāvāti plašai sabiedrībai. 40 līdz 70% iedzīvotāji tie ir pieejami atšķirībā no maksājuma apmēra. Nabadzīgāki maksā mazāk, bagātāki maksā vairāk. Pārsvarā sociālos mājokļus iznomā, pamatojoties uz ienākumiem, veidojot gaidītāju sarakstus,
kur īres līmenis ir 20 līdz 80% no tirgus, balstoties uz ienākumiem. Svarīga sociālā iekļaušana un īrnieku iesaiste lēmumu pieņemšanā, tādējādi parasti to dara sociāli uzņēmumi vai tādi, kuru prioritāte nav peļņa. Lai šādus mājokļus būvētu, jābūt skaidrai normatīvai bāzei, pārredzamībai un sabiedrības kontrolē, veidot šos projektus tā, lai tie neietekmētu valsts saistības. PPP instrumentu Gžegošs uzskata kā risinājumu sastāvdaļu jau esošajā sistēmā, kur privātais var piedāvāt savas organizatoriskās spējas un jaunu pieeju un inovācijas būvniecībā un uzturēšanā. Mēs par dzīvokļiem arī turpināsim tikai Latvijas kontekstā. Pieejami īres mājokļi, valsts nekustamo īpašumu jauns darbības virziens. Valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Renāra galvenās kompetences ilgtspējas kontekstā - darba spēks, vērtību ķēdes, kopienas, industrija, pārvaldība. Renāra, lūdzu. Paldies, sveicināti visi klātesošie. Apsveicu, ka palikuši šeit tikai stiprākie un izturīgākie. Un sveicināti tie, kas ir attālināti pievienojušies mums šodien. Īsumā par valsts nekustamiem īpašumiem atskats uz šo gadu. Mūsu akcionārs ir nemainīgi Finanšu ministrija. Apgrozam pār 40 miljonus eiro gadā. Diezgan daudz īpašumus atsavinām. Mums šī pārdošanas funkcija ir valsts deleģētā funkcija, un šis gads ir bijis ļoti aktīvs. Esam pārdevuši īpašumus pāri 18 miljonu eiro vērtībā. Šis gads arī mums ir bijis ļoti ražīgs. Ir pabeigti vairāki attīstības projekti, kas tika uzsākti vairākus gadus atpakaļ. Un faktiski gads ir noslēdzies tādā kultūras projektu attīstības un drošības fāzē. No kultūras projektiem pabeigti jaunais Rīgas teātris, Valmieras teātris, Riga Makerspace, operas darbnīcas, tabakas fabrika. Tie ir tie redzamie kultūras projekti. Un, protams, mūsu lielākais projekts ir valsts aizsardzībai, Krievijas robežas infrastruktūras izbūve un žoga izbūve. Un projekts turpinās arī nākošajā gadā. Bet neskatoties uz to, kas ir pabeigts, joprojām turpinās intensīvs darbs pie vairākiem citiem projektiem. Kopējā summa tekošiem projektiem pār 400 miljonu eiro. Kā tad ir mūsu tie darbības virzieni? Tā redzamā daļa ir attīstības projekti. Tie ir unikāli projekti, muzeji, teātri, pils, drošības infrastruktūra. Otrs virziens ir īpašuma pārvaldība, apsaimniekošana. Pamatā mūsu klients ir publiskais sektors, bet tajā pašā laikā mēs arī aktīvi strādājam un iznomājam platības komercsegmentam. Un tad ir trešais darbības virziens - valsts deleģētās funkcijas. Mēs esam tie, kas administrē piespiedu nomas attiecības. Ja privāti īpašniekam pieder māja, valstī zeme, tad valsts nekustamie īpašumi ir tas, ko šo procesu administrē. Vai arī īpašumu atsavināšanas virziens, ja kādai no publiskai iestādē ministrijām nav nepieciešams īpašums nākotnes attīstībai, vai jau šodien viņi ir efektivizējuši savu darbību, tad mēs esam tie, kas valsts vārdā šo īpašumu atsavina un iegulda atsavinātos īpašumus pamatportfelī, pamatvajadzībām. Un mums ir nācis klāt vēl viens projekts, interesants projekts, publiskās, privātās partnerības dzīvokļu projekts jauniem speciālistiem. Mēs drosmīgi esam pieņēmuši šo izaicinājumu piedalīties šajā projektā, pat neapzinoties, ko tas nozīmē. Izskanēja, ka VNI ir kompetences centrs. Atklāti sakot, mēs esam sākuma stadijā, mēs vēl tur tikai ejam. Un, lai mēs sevi saukt par kompetences centru, ir jāizdara noteikti darāmie darbi. Respektīvi, jābūt sasniegumam, jābūt realizētam projektam, jāiemācās, un tad tas mērķis ir sasniegt, veidot šo kompetences centru valsts nekustamos īpašumos, lai ar šo pirmo projektu dzīvokļu jauniem speciālistiem tas nebeigtos, bet tas būtu sākums ne tikai šajā virzienā, bet iespējams citiem projektiem, kas nepieciešami valstī un pašvaldībai. Fokusējoties uz īres dzīvokļiem, tas mērķis ir nodrošināt pieejamus, energoefektīvus,
jaunus dzīvokļus speciālistiem īpaši Latvijas reģionos. Atbildīgie par projektu Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija ar cieši iesaisti no centrālās finanšu līguma aģentūras un, protams, pašvaldības, kas pašvaldības ir klients šajā gadījumā, jo pašvaldības ir tās, kas redz vajadzību, redz pieprasījumu, un pašvaldības būs tās, ar ko mēs kopā strādāsim un pārstāvēsim valsts intereses. Kāpēc viens centrs, kas šo akumulēs vajadzību no pašvaldībām, šodien jau prezentācijās tas izskanēja, ir jāsvāc noteikts apjoms. Ir nepieciešami, ideālā gadījumā vismaz 100 miljonu eiro investīcijas. Un, jāsaka, dēļ tā apjoma konkrētās pašvaldībās, dēļ iedzīvotāju skaita, ir ļoti sarežģīti šo vajadzību akumulēt. Tādēļ mēs no mūsu puses šīs vajadzības saliekam kopā no visām pašvaldībām, lai savāktu šo minimālo apjomu, jo pirmā lota ir plānota vismaz 100 miljonu eiro apjomā, jeb vismaz 1000 dzīvokļu izbūve Latvijā un reģionos. Un, lai piesaistītu potenciāli spēcīgu, ieinteresētu investoru ārpus Latvijas. Projektā iesaistītie minēju vairumu no tiem. Tajā pašā laikā mums ir svarīgs strateģisks partners Eiropas Investīciju banka. Banka piedalās projektā kā atslēgas partners ar konsultāciju palīdzību, ar finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu, ar līgumu sagatavošanu, lai potenciāli mēs varētu virzīties uz priekšu šajā projektā. Un no Eiropas Investīciju bankas tas ir lielākais grants, ko viņi arī ir veikuši Eiropas Savienības valstīs šādam konsultāciju līgumam. Un šo mēs arī izmantojam. Un mēs jau šodien zinām un esam uzsākuši darbu ar Ernst & Young, kuru Eiropas Investīcija banka ir piesaistījuši kā konsultantu. Ir Eiropas līmeņa projektu komanda ar pieredzi dažādās valstīs tieši saistībā ar privātās publiskās partnerības projektiem. Spēcīga komanda, kas arī ļauj raudzīties mums cerīgi ar turpmākiem soļiem un jaudas uzņemšanu nākošajā projekta fāzē. Otrā pusē slaidā mēs redzam pašvaldības, kas izrādīja interesi. Kopumā tās ir piefiksētas 13 pašvaldības. Ir pamainījies skaits, par to dokumentēšu nedaudz vēlāk. Nozīmīgākie projekta posmi, ir ministra kabineta lēmums, kad projekts ir svarīgs, ir jāuzsāk, ir mandāts par to, kad ir jāveic arī finanšu ekonomiski aprēķini. Uz šodien mēs esam noslēguši līgumu kā valsts nekustamā īpašuma ar Eiropas Investīciju banku par konsultācijām, par finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu, un arī ir parakstīts nodokļu protokols. Mums bija kopīgs pasākums ar pašvaldībām 2. oktobrī, kur piedalījās arī Eiropas Investīcijas bankas viceprezidents un finanšu ministrs, lai kopā mums būtu apņēmība realizēt šo projektu, lai visiem būtu vienota sapratne, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un kādi ir nākošie soļi. Tālāk jau pa posmiem, kas notiek, gatavojam aprēķinus ar Eiropas Investīciju banku, ar Ernst & Young iesaisti, ziņojums nākošā gada rudenī ministru kabinetam, kas tad ir sanācis. Ja ir pozitīvs lēmums, tālāk jau mēs strādājam pie tā, lai piesaistītu privāto attīstītāju, investoru, notiek sarunas ar attīstītājiem investoriem, notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas, līgumu skaņošanas, aprēķinu skaņošanas, jo svarīgs moments šeit ir šim darījumam jābūt ārpus bilances gan valstī, gan pašvaldības pusē. Un visbeidzot, mēs turpinām iepirkumu un ir plānots uzsākt būvniecības darbs 27. un 28. gadā ar nodotiem dzīvokļiem lietotājiem, pašvaldībām 2030. gadā. Un tālāk jau projekta posmā no 30. gada
25-30 gadi, dzīvokļi tiek izmantoti, tie tiek īrēti līdz brīdim, kad pēc 30 gadiem šīs mājas ar dzīvokļiem tiek nodotas atpakaļ pašvaldībām. Īsumā par Ernst & Young pētījumu, kas tad ir mājokļu tirgu uzbūvēts pēdējos 10 gados, tā esošā situācija nav ļoti iepriecinoša. Faktiski ir uzbūvēti vairāk nekā 6000 dzīvokļi, pārsvarā 80% ir Rīga Pierīga, un šie ir dzīvokļu mājas, kur ir vismaz 3 dzīvokļi katrā mājā vai vairāk. Tā kā, tāda ir tā situācija, un potenciāls no šī aspekta noteikti ir. Otrs slaids parāda, cik tad ir sludinājumi ar jauniem mājokļiem konkrētā reģionā vai pilsētā, un kāds tad ir tirgus pieprasījums. Un tas, ko mēs redzam, ir faktiski visās pilsētās ārpus Rīgas reģiona, šī interese pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Un otrs ir arī jautājums par to, ja tas piedāvājums būtu, tad par kādu cenu potenciālais nomnieks varētu atļauties izīrēt. Un tādēļ arī mēs runājam par šo programmu kā tādu, kas ir risinājums ne tikai, lai aizpildītu un uzbūvētu, bet arī, lai šis mājoklis būtu pieejams potenciāliem nomniekam reģionos. Kā sadalās atbildības, šeit ir uzskaitīts būtiskākais, ko tad daram mēs kā valsts nekustamie īpašumi. Minēju, izstrādājam finanšu ekonomiskos aprēķinus, veicam partnerības iepirkumu, gatavojam līgumu par to, kad privātais attīstītājs nāk ar savu ar investoru, projektē, būvē un apsaimnieko noteiktajā periodā konkrētos dzīvokļus 30 gadu periodā. Un no mūsu puses mēs arī uzraugam, lai tas tiek korekti arī veikts un visas saistības tiek izpildītas. Kas ir vēl būtisks faktors, mēs arī pārstāvēsim valsts intereses, valsts subsīdijas maksāšanai. Jo šis darījums paredz to, kad gan valsts, gan arī pašvaldība maksā šo starpību starp tik, cik maksā dzīvokli uzbūvēt, un tik, cik noteiktajā tirgu īrnieks ir gatavs samaksāt. Un noteiktās pašvaldībās noteikti veidosies delta par to, ka tā būvniecības cena ir lielāka nekā tirgus ir gatavs maksāt. Un šeit būs jāmeklē risinājums, cik tad pašvaldība ir gatava maksāt šo maksājumu, līdzfinansēt, un cik valsts arī piedalīsies ar subsīdiju, lai nosaktu šo starpību starp tirgus cenu, starp uzbūvēto cenu, un cik nomnieks ir gatavs samaksāt. Pašvaldības atbildība pievienoties līgumam, protams, piedāvāt esošos zemes gabalus, augstas gatavības, kuri tiks nodoti uz būvniecības un apsaimniekošanas laiku privātajiem attīstītājiem. Pašvaldības atbildība būs arī izvēlēties īrniekus, arī izstrādāt kritērijus, pēc kā tie jaunie speciālisti, esošie speciālisti, pēc kā tad tie tiks atlasīti, kam būs iespēja izīrēt dzīvokļus šajos jaunajos projektos. Un, attiecīgi, pēc līguma beigām zeme tiek nodota atpakaļ pašvaldībai. Zaļais koridors, mēs sagaidām un sadarbosimies ar pašvaldībām, lai būvniecība un plānošana notiek raitāk. Un, visbeidzot, privātais partneris, tas ir no otras puses, ko mēs darām. Protams, slēdzam līgumu, privātais nāk ar savu investoru piesaistīto, ar projektētāju, veic būvniecību un nodrošina arī ilgtermiņā konkrētu dzīvokļu apsaimniekošanu. Un visbeidzot, līguma termiņa beigās nodod īpašumu ar zemi atpakaļ pašvaldībai. Tās galvenās kompetences, kas ir tiek plānotas un atbildības sadalījums projektā. Kur mēs esam līdz šim, ir
13 pašvaldības parakstīja memorandu, pašlaik notiek process ar informācijas apkopošanu, sākuma stadijā. Pašvaldības ir identificējušas un atsūtījušas konkrētu informāciju ar zemes gabaliem, augstas gatavības, kas tiek vērtēti un kur potenciāli arī varētu tikt būvētas šīs dzīvokļu mājas jaunajiem vai esošiem speciālistiem. Īsts atskats, 2. oktobris memoranda parakstīšana, ļoti svinīgi, ir daudz pieprasītas informācijas. Mēs redzam mēdījos un it sevišķi reģionālos mēdījos bija daudz jautājumu un interesi par šo projektu. Kopumā sasniegtā auditorija par šo dzīvokļu realizācijas plānu bija pāri 4 miljoniem. Mēs joprojām saņemam jautājumus, tā ka tā interese un vajadzība ir. Karte, jā, ar pašvaldībām jau redzējām kolēģu prezentācijām šo karti. Potenciālais pieprasījums ir pāri 2000 dzīvokļu. Jāsaka, ka Rīga redz vajadzību attīstīt vismaz 1000 dzīvokļus, pārējie ir citās pašvaldībās. Uz šo brīdi pēc memoranda parakstīšanas izrādījušas interesi ir vēl pašvaldības, un klāt šim sarakstam ir Ventspils, Tukums, Gulbene, Smiltene un Aizkraukle. Tās ir tās papildus pašvaldības, kas tagad ielec klāt šajā projektā, jo projekts ir aizgājis, bet vēl šajā nedēļā, jāsaka, ir iespēja vēl pieteikties, un kopā mēs paspēsim arī apkopot sākotnēju informāciju, lai analīze varētu tikt uzsākt. Projekta plānu, jā, minēju. Tie ir tie soļi, ko mēs plānojam. Sākums ir jaudīgs, eksperti ir kompetenti, un patiešām, ja mēs skatījāmies iepriekšējās prezentācijās, šo idejas plānošanu, tad jāsaka, šī projekta idejas plānošana bija radusies nesen, gadu atpakaļ. Šodien jau mēs esam ar konkrētiem soļiem pie analīzes, un nākošajā gadā jau būs lēmuma pieņemšana par projektu realizāciju. Tā kā šis posms ir uzsaucis strauji, jaudīgi, un potenciāls ir pietiekami liels. Paldies. Paldies, Renāram, jā. Jautājums, kas būs galvenie klupšanas akmeņi? Jāsaka, droši vien vēl ir tāds, mēs tos akmeņus, es teiktu, mēs vēl neredzam. Tas, ko mēs esam uzsākuši, un mēs mācamies dotajā procesā. Un, protams, tā pieredze mums Latvijā ir salīdzinoši maza. Mums ir tas veiksmes stāsts Ķekavas PPP. Mums noteikti ir partneri arī ārpus Latvijas, kas ir realizējuši tādus projektus, no kā mēs mācīsimies. Jā, bet pašlaik vēl neesam paklupuši, mēs vēl neesam nonākuši līdz tai stadijai, es teiktu tā. Ziniet, kā kādā izpētes gadījumā stāst, šitai pašvaldībai neies cauri šitais. Nē. Labi, ok. Bet par riskiem, ko es varētu minēt, tas lielākais risks jau, protams, būs. Viens ir tā vēlme no pašvaldībām, kas ir akumulēta diezgan liela. Mēs paskatāmies 2500 tā vēlme vai potenciālā vajadzība. Bet tad, kad būs jāuzņemās saistību risks, tad būsim atklāti, daudzi atteiksies, vai tas projekts varētu būt par dārgu un tiks pieņems lēmums neturpināt. Un tas, ko es paredzu, tad noteikti pietiekami liels daudzums arī, tie nebūs 2000 pusdzīvokļi, ļoti iespējams, tas būs daudz mazāk. Bet joprojām mēs esam optimistiski redzot to skaitli, kad to loti ar 1000 dzīvokļiem mēs varēsim savākt un realizēt. Renāri, pieļauju, ka varbūt jūs varētu no šīs kompānijas vislabāk atbildēt šo jautājumu, bet varbūt arī nē, bet tomēr. Vai valsts varētu definēt pieprasījumu pēc PPP objektiem? Es droši vien nebūšu tas īstais adresāts, kas varētu atbildēt, jo arī, ja mēs paskatāmies no īpašuma attīstības pārvaldības, mēs pāraugam tikai 13% valsts īpašumu. Līdz ar to mēs neesam tie, kas definē to prasību. Bet kopumā mēs paskatāmies, tas potenciāls ir milzīgs. Lietuvas gadījums ir foršs pierādījums, kad ir pār 70 projektiem realizēti. Mums potenciāls un tā vajadzība ir. Arī tika minēts dēļ tā, ka tās valsts budžeta iespējas būs limitētas. Paldies, Renāri. Paldies. Jā. Paldies. Jā.
Liels paldies par interesanto prezentāciju. Man ļoti interesēja varbūt tāds sīkāks jautājums, lai gan par to varbūt ir diskutēt vēl pāragri, bet par to stratēģiju, kā notiks tā konkursēšana un kontraktēšana. Jūs minējāt, ka tiks sadalīts daļās, jeb lotēs tas viss. Un tur visi, kas strādā ar iepirkumiem, zina, ka tur ir savu plusu, savu mīnus, tam visam varbūt lielāks apjoms, mazākas cenas, savukārt lotes ir lielāka konkurence un tam līdzīgi. Vai par šo jau ir ticis domāts? Vai tas ir tāds jau rūpīgi pārdomāts lēmums, ka varbūt strādāsim ar vairāk, bet mazākiem projektiem, pretstatā scenārijiem, ja mēs tā kā to visu liktu vienā lielā lotē, un tad mums būtu viens liels līgums un projekts. Varbūt par to ir kaut kādi komentāri. Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Noteikti par to būs vēl diskusija procesā, aprēķinu un līgumu un procesa sagatavošanas stadijā, bet tas mērķis ir to minimālo loti, pirmo loti veikt par 1000 dzīvokļiem, jeb vismaz 100 miljonu eiro apmērā. Un kāpēc? Vairāk iemesli. Viens, lai potenciāli piesaistītu lielus, nopietnus, pieredzējušus attīstītājus, kas nav ne tikai Latvijā, bet arī strādā ārpus Latvijas. Un otrs, lai un šis projekts būtu interesants institucionālajiem investoriem. Šodien jau izskanēja tie lielie, kā Eiropas investīciju banka, visdrīzāk viņi nenāks, ja te būs 50 miljonu vai mazāks projekts. Un arī forši ir tas, ka mums ir šī struktūra, un darbs ir uzsākts ar Eiropas investīciju banku, jo tā viņu interesi potenciāli arī nākt iekšā šajā projektā ar pietiekam lielu apjomu kā investoram. Paldies. Jā, tomēr vēl viens jautājums. Daļēji uz to tika atbildēts, bet tomēr kā tika noteikts pašvaldības, kurās tie tiks izbūvēti? Vai arī nākotnē plānot šādu veidu PPP? Tur laikam pat tām 13 sākumā, kā tās tika izvēlētas. Un pēc tam, ka nāca klāt vēl Ventspils, Tukums, Gulbenē, Smiltenē. Tur ir vairāki virzieni. Viens ir selektīvi tika izvēlētas pašvaldības, kas potenciāli būtu ieinteresētas un tika uzrunātas individuāli. Otrs virziens kādā veidā, tad arī mēs reklamējam arī publiskos pasākumos, ka šāds projekts ir, kas nav uzrunāts individuāli, lai viņiem būtu informācija, viņi varētu pieteikties. Un, ņemot vērā šos abus virzienus, mēs esam nonākuši pie tā skaita, kāds ir. Un arī to, ka par to tika runāts, arī caur mēdījiem mēs mēģinājām komunicēt un joprojām komunicējam. Mēs redzam, ka papildus uzrunātajām pašvaldībām arī citas ir izmantojuši šo iespēju un arī izrādījuši iniciatīvu un arī piedalīsies. Smiltenieši ieraugot līguma parakstīšanas brīdi noteikti iesparinga uzreiz. Jā. Skaidrs, paldies. Tas bija brīvprātīgs process, varēja pieteikties, bijāt uzrunājuši tā, ka jebkuram ir lieliski iespēja vismaz mēģināt. Paldies. Ir jautājums vēl, viens jautājums vēl. Paldies. Paldies, Renāram. Paldies. Mārtiņ, ņemot vērā to, ka mums vajadzētu tikt skaidrībā arī par to, valsts varētu definēt pieprasījums pēc PPP. Tas pieprasījums, jā. Labi, zālē atlikušajiem, tie, kas zina, tad restīvi CFLA ir padota Finanšu ministrijai. Sveicināti visi Finanšu ministrijas darbinieki, kas klausās. Tā ir ļoti konservatīva organizācija, kurai, teiksim tā, investīcija projekti vienmēr ir tādi ļoti, kas saka, rūpīgi vērtējami. Un, mūsu pieredze ar dažādiem, Real Baltica komanda jau pazudīja, ar dažādiem lieliem projektiem ir bijusi ļoti dažādi. Un, tā pieeja vienmēr bijis ļoti piesardzīga, sevišķi par nozaru ministriju projektiem un valsts kapitāla sabiedrību projektiem, jo tas, ko mēs visi negribam, mēs negribam pēc tam no budžeta kopējās naudas maksāt par kaut kādu vienu kļūdu vai vienu neveiksmīgu projektu. Un tāpēc, šī PPP sistēma ir izveidot varbūt tāda pietiekoši, tāda skrupuloza, lai atsijātu visu to, kas nav PPP. Un tie, kas atcerās 8. 9. gada krīzi, tas notīrīja visus ne PPP projektus. Un šobrīd patiesībā labā ziņa ir tāda, nekādu kvotu nav. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir diezgan daudz jāraksta dokumenti. Bet Renāra labais piemērs, cik mēs tiešām gada laikā mēs no idejas, principā nulles ideja ar deleģējumu tur kaut kādās pamatnostādnēs ekonomikas ministrijas līdz šodienai mēs esam tikuši jau līdz Ernst & Young konsultantiem. Tā kā no vienas puses kvotu nav, no otras puses nav arī šī te ierobežojuma, cik tad īsti piemības maksājums gadā var būt, un tad tas ir patiesībā pašs ieslēdz budžets. Ja jūs pašlaik maksājat par īri vai par, vēl par kaut ko, darbiniekiem algas, protams, maksājat un vēl tam līdzīgi. Pašvaldība arī brīvpusdienas apmaksā, cik es zinu, vairākās pašvaldībās, ja ne visās. Principā tas ir tas ikgadējais cipars, ar ko jārēķinās. Katrai iestādē saprotat, vai
vai organizācijai, nu, cik tad jūs gribat maksāt par šo visu. Un tāpēc vajadzīgs šis salīdzinājums, cik tas maksā pašlaik. Nu, restīvi, nav tāda kvota, nav tādu prioritāro projektu, nav tādu, nezinu, nu, tagad 200 miljonu projekts PPP katru gadu. Nu tā tas nestrādā. Tur ir tā politiskā dimensija, par ko es arī pašā sākumā jau runāju. Man personīgi gribētos, un arī, cik es sapratu, tas tā arī satiksmes ministrijas organizētajā, kā viņi sauc, autoceļu padomi, ja? Kristīna labāk zinās, viņa te vēl ir, ja? Ir. Lūk, man liekas, ka tur jau ieskicējās tas, ka tur varētu būt vairāk PPP projektu. Man būtu prieks, ka daļa no autoceļu fonda būtu caur PPP projektiem nofinansēta. Nevar pateikt tā. Latvijas ekonomika nedaudz izaug katru gadu. Ja? Man ir cerības, ka nevajadzētu noteikt tādu kvotu. Restīvi, kvotu nav, konkurence ir iespējama un nāciet tik šur pie mums, un mēs jums izstāstīsim, ko tālāk darīt. Paldies, Mārtiņ, paldies. Tās nav beigas vēl mūsu tikšanās brīdim. Nē, tās nav beigas mūsu notikumam lielajam. Mēs turpināsim ar labo praksi no Portugāles. Viņas pienākumos ietilpst starptautisko publisko iepirkumu koordinēšanu līgumiem, kas aptver projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un finansēšanu. Helēna padalīsies ar pieredzi, kā var iztērēt veiksmīgi dzelzceļa infrastruktūrā 7,5 miljārdus eiro Portugālē. Dāmas un kungi, Helēna Matosa. Paldies! Good morning, everyone. My name is Helena Matos. I'm a senior project manager at Infraestruturas de Portugal. So Infraestruturas de Portugal, in English, it will be Infrastructures of Portugal. We are a public company responsible for the planning, construction, and maintenance of the roads and railway networks in Portugal. So I'm a senior project manager, and currently I'm responsible for the management and the coordination of the Portuguese high-speed rail project. It's a great pleasure for me to participate in this conference. I apologize for not being physically in Latvia. It was really impossible to me. Hopefully one day I will be able to visit the country. And I'm very pleased to be here showcasing our high-speed project and hopefully to share some useful insights with you guys that can help you on the Rail Baltica project. So I've got here a short presentation about our project and how we have used the PPP model to fast-track the success and to achieve the very tight timescales we have to implement this project. So, first of all, I would like to start by giving you an overview of our transport networks, of the quality of our transport networks. And by this, I mean the quality of our roads and the quality of our railways. So the indicators I've got in here, they come from the Global Competitiveness Report that is prepared by the World Economic Forum. So this is from their last report. And they show that at the European level, Portugal has the third best road network in Europe, what is a very, very impressive result for a small country like Portugal. But we rank 13th in terms of the quality of our railway infrastructure. So what is one of the main reasons that our roads are so good? So So the development of the Portuguese highway network started in the early 90s. So if you see on this chart to the right, in 1990, the number of kilometers, the extension of our highway network was very small. We had around 500 kilometers, less than that. But then between 1995 and 2010, the extension of our highway network increased to almost 3,000 kilometers. And this is because our government awarded 21 PPP contracts for development of almost 2,500 kilometers of highways. So it was a lot of work, a lot of construction that was done in 15 years through the PPP models. So there were several lessons learned from this program. Some of them were very positive. Of course, as I showed you in the slide before, we have one of the best networks in Europe, but there's also a lot of negative points that come from this experience. And in everything in life, I think we should learn from the positives and avoid to repeat what went wrong. So what went essentially wrong is because I think
we went a bit too far with this idea of, okay, let's buy now and pay later. So I compare this, when you give a credit card to someone that is, has troubles to deal with his finances. So you can get, way overexcited with this idea because you are not paying it straight away. So for you to have an idea, in 2011, the PPP costs with these highways represented over 1% of the Portuguese GDP. So this is way too much. And we are still paying for these projects. Another thing that went wrong, I think there was a lack of political consensus about the projects and about the characteristics of these projects. And this is very important when you launch a project through the PPP model, because the PPP contracts, they last for much longer than the political cycle. So you need to be sure that all the political parties, as far as it possible, they agree with the project and the way it's being launched and with the characteristics and the way it's being delivered. So another thing that was very important, and we only learned it a bit too late, was that in 2012, we finally approved a legal framework for PPP projects, and we also created a PPP unit that oversees all the PPP projects that are done in Portugal. So with this legal framework and with this unit, we are able to ensure that all the best practices about PPPs are in one place and they are applied to all the Portuguese projects. They are done through this contracting model. So I will go now to our railway passenger network. So what you see here in this slide, you must be very familiar with these maps because they come from the European regulation for the Trans-European network. And you see in there that in Portugal, we have a lot of lines that are dashed lines. So this means they're planned, but they have not been built. So in reality, we should have finished our high-speed railway network that has several axes. I will show you better in the next map, by 2030. And we are quite late. So we are now at the end of 2024. We haven't started yet the construction. So we have all this network to be built in a short period of time to make sure that we are aligned with the deadlines that were set by the European Commission. And there's a very important target that we don't want to miss. That is to ensure that the high-speed passenger rail traffic doubles by 2030 and triples by 2050. So this was a target that was defined in the Sustainable and Smart Mobility Strategy for Europe, and we are fully aligned with that. But we are a bit late on this target. So the map here shows the three axes for high speed that are on the core Trans-European network. So the first one is the link between Lisbon and Porto. So Lisbon and Porto are the two largest cities in Portugal. And this is the first project we are starting to build. So the project is going to be developed between 2025 and 2032. And the objective is to connect these two cities in 1 hour and 15 minutes. So the second project we're going to be working on is the high-speed line between Porto and Vigo, so with Spain, with the border with Spain. So if you see, this is an extension of that blue line that you see on the map. This project is going to be developed between 2028 and 2032. And finally, we have the high-speed line between Lisbon and Madrid, so the two capitals of Portugal and Spain. So this project is going to be built later. So before, when we start thinking about our high-speed network, this was our first project, but we shifted our priorities, and now we are starting with the Porto-Lisbon line, so the high-speed line within Portugal. And then we will start looking at the connections to Spain. So the objective for the high speed between Lisbon and Madrid is to connect the two cities in about 3 hours, just under the 3 hours, but is a time that is very competitive compared to the airplane. And for that, we need to make sure that between Lisbon and the border, the journey time is of around 1 hour. So this is what allows us to then reach Madrid in just under 3 hours. So my presentation today is focused on the high-speed line between Porto and Lisbon, because this is the line where we are working first. And so here you see the map that shows you that we are phasing the development of this line.
to be very honest with you, we couldn't do it in one go because we wouldn't have enough money to do the project in one go. Also, we wouldn't have resources available in the country that would ensure that we can build this line that is a 300-kilometer line between the two cities. And therefore, we decided to phase the project. So this project is going to be installed in the Iberian Gorge. So I don't know if you know, but in Portugal and Spain, we have the gorge, so the width between the rails is different from the rest of Europe. So the Spanish, they build their high-speed network in the conventional standard UIC gauge, but we are starting developing our high-speed network in the Iberian Gorge. And this is one of the reasons that allow us to phase the project. And why? Because, you know, while we build phase one, okay, the trains can start operating on the new section, and then they use, for the rest of the trip, they use the conventional network that obviously is built in this Iberian Gorge. But the project we are doing is going to be built with polyvalent sleepers, so that will allow one day us to migrate to the UIC Gorge when this is needed. So the estimated investment for the three phases of the high-speed line is 7.5 billion euros. So I mentioned before that the objective in terms of the journey times is to connect Porto and Lisbon in 1 hour and 15 minutes. So currently the fastest train does this journey in 2 hours and 50 minutes. So we are talking here about a very significant reduction. So of course the journey times will also reduce along the corridor, but not only. So a lot of cities will benefit from this project. And this is because the high-speed line is fully integrated with our conventional railway system. So even a city that is not served directly by this high-speed line will also benefit from the journey time reductions. And I will explain you better this in the next slide. So in terms of the stations, we are using pretty much all of the existing stations. So the existing stations are being upgraded. So this avoids us to build new stations and spend money building new stations. They will be adapted to accommodate the high speed. There's different levels of interventions in different locations, depending on the quality of the existing station. But we are also building 2 new stations, one in Gaia, there is an underground station, and one in Leiria. So in terms of the integration with the existing network, so I mentioned 2 things. So the fact that we are building the project in this Iberian Gorge allow us to use the existing station. And the map to the right shows exactly this. So you see there Aveiro. So Aveiro is the 3rd biggest city in Portugal after Porto and Lisbon. So Aveiro, there is an existing station, a new station on the conventional network that is very well served by all means of transport, is a very good transport hub. So we didn't see the need to build a new station. Also, if you were to build a new station directly on the high-speed line, that is the blue line you see on the map to the right, will be a station that is quite far from the Aveiro city center. So people, to get to this station, they will need to get their car. And probably by the time that they take the car to go to this high-speed station, they just drive to Lisbon. They will not probably use the train. So what is happening? So a train that does a direct trip without stops between Porto and Lisbon, it follows that blue line. A train that is stopping in Aveiro, it follows the blue line, but then it uses that yellow link that is represented on the map to get in the conventional network. So the conventional network is the orange bit, the orange line. So a train that stops goes in the blue line, uses the link to the orange line, stops in Aveiro, and comes back to the high-speed line, again through the conventional, and then through this small link. So in this way, we avoid spending money on a new station to serve this city, and we save money. And we are sure that we serve the city center so that we get the high-speed network closer to where the people live.
Another thing that I mentioned before, it was this overall journey time reduction. So why is this? Because alongside with the high-speed trains, so on this line, on this new high-speed line, there will be direct trains, there will be stopping trains that, for example, a train that stops in Aveiro or Coimbra. So the model is the same that I'm explaining. Aveiro is just an example, but there's also what we call the hybrid services. And what are the hybrid services? These are services that run both on the high speed and on a conventional network. So for example, a train that departs from Lisbon, it goes to Coimbra, but it doesn't go back to the high speed line. It goes on the conventional line for Guarda, for example, that is 100 kilometers away from Coimbra. So imagine, although Guarda is really far away from this new high speed line, the journey time between Lisbon and Guarda will reduce by over 1 hour. So this was very important for us to sell this project, because it's not only the cities that are along the Atlantic corridor that will benefit from this investment, but it's the entire country. On this logic that the two networks, the high speed and the conventional, are fully integrated. So in terms of the demand forecasts, so currently we have 11 trains, 11 long distance trains between Porto and Lisbon. These are the fastest trains, the one that I said to you that that the travel time between the two cities is of 2 hours and 50 minutes. And in the future, we can have up to 60 high-speed trains on these new lines. So this is a huge increase on the capacity, and we need this because currently these 11 trains are clearly not enough for the existing demand. They are always fully packed. So, as I said, there will be direct service, stopping services, and hybrid services on this network. So we expect that in the opening year of phase 2 of the high speed, we have an extra 10 million passengers using the railway. So this number is really good and is really compatible with the target I mentioned before about the smart mobility report. So in terms of the cost-benefit analysis, I think the socioeconomic indicators that you see on the screen, they talk for themselves. So there are huge benefits, socioeconomic benefits about this project. Obviously, the reduction in journey times contributes a lot to this, but there's also a lot of reduction in terms of the emissions that the project is gonna ensure. And there's a lot of other wider economic benefits associated with this project. And this also, of course, it's a very important, these indicators are very important to ensure that we get the financing that we need for this project, because they translate in the importance of this to Portugal and to Europe. So now going to the PPP model more in detail. So one of the first, as Infrastructuras Portugal, one of the first analysis we had to do, so when the government decided, okay, we want this project, it's a critical project, it's very important for the country, for development, economic development of Portugal, and they asked us to analyze what are the existing contracting models for this project. So most of our projects, they are done on a design. First, there's a bid for the design is done, is approved, and then there's another bid for the construction of this project. So it's the first column, the design, bid, build project. So 99% of our rail projects are developed through this contracting model. So then there's the design and build. So as to say that the same organization is responsible for the design and for the construction of the railway. And then in the third column, there is the PPP model. And here we only analyzed in the regime of the design, build, finance, and maintain. So operation was always outside of this. So we assessed the different criteria. We created different criteria, assessment criteria for this analysis. And we came to the conclusion that the PPP model was the best model for the high-speed project. And I'm not going to talk about all of these criteria because this would take almost 30 minutes. That is the time slot I have for this presentation, but I will talk to you about the main ones. So the first one I have in there highlighted is the reduced project life cycle costs. And this is why. This is because you have the same organization that is responsible for the design, for the construction, and for the maintenance of this infrastructure. So there's an holistic approach when they think about this project. And most of the times we don't see this happening in the traditional contracting model. So
we have a company that is responsible for the design. They are not really too worried about how much this is going to cost, how difficult, how the phasement is going to work. So they are sure that they have a design that is compliant with all the regulations. So then when it comes the company that is going to build, they complain about the design. And then they don't really care about, okay, how much is it going to cost in the future to maintain? So when you have one single company that is responsible for all of these phases of the project, they think much more about the life cycle costs. So this is one of the key benefits of this. So another one is the optimization of internal resources. So Infraestruturas Portugal, we are a very large company, one of the largest public companies in Portugal. We have around 3,000 people in our organization doing all sorts of things. So, for example, to give you an idea, we have in the last 6-7 years been running a program that is focused mainly on our freight railway network. And that program was worth 2 billion euros. And for all these 6-7 years, we used up all of our internal resources. So when I mentioned to you, this project cost 7.5 billion. So for us to be able to manage this project in the time frame we have, we will need to have 2-3 times the number of resources we have internally. And we cannot get those resources. So we couldn't really do this. So we prefer, to leave this to the private, to manage a lot of responsibilities we normally have when we contract through the other contracting models. And it's almost like a turnkey projects where we have much less responsibility in terms of following and managing and making sure that the projects are delivered on time and on budget. So the last one is the adjusted allocation of project risks. So we are quite limited in the way we can allocate risks to the other type of models because we have, a legal framework that defines this. With the PPP model, we have more freedom. And obviously, because we have learned a lot from all of these highways PPPs we did in the past, we know exactly what is the best way to allocate the projects between the private partner and the public partner. And we have that flexibility with the PPP model that we don't have with the other one. So what I show you in this slide is a very important message that we had to think about. That is, okay, the PPP model is very good, but is not good for everything. So this means that, okay, we are using the PPP model for most of our high-speed projects. So everything that is the high-speed substructure and superstructural rail structure and superstructure, we are using this design build of finance contract also to upgrade some of the stations. We are doing this, but not for everything. So, for example, there's other additional supplementary projects that are needed to ensure that the high-speed model, operating model, works. So, for example, I'll give you an example. So we are building these 2 phases first, and then the entrance in Lisbon is going to be through the conventional line. But we don't have enough capacity on the conventional right now. So in any case, it needed to be upgraded from 2 tracks to 4 tracks. And this will allow the high-speed trains to enter in Lisbon and makes you that we will postpone the phase 3 of the project to much later on in time, because this phase would cost us a lot of money for a very little benefit. So this project is very complex. Why? Because there's trains operating on this line. There's thousands of trains that operate every week on this line. And we need to work very closely with the rail operators to make sure that during the works that will last for 4 to 5 years, the trains can run the best they can, and there's not many disruptions. So in the PPP model, where we, the railway infrastructure manager, don't have the control of what is working, this is very difficult. So we prefer to do it with the traditional model, where we have much more control of what is being done on a day-to-day basis. Also, smaller projects, very low risk. We thought, okay, then we will not gain much from doing this through a PPP model. So we are doing this through the traditional model. So the third bit is the signaling and telecommunications that goes on the high-speed line. And obviously, it's critical for the operation of this line. So in this case, we are doing a separate contract. So it's not included in the PPP. So it's done through a different contract. And why is that? There's 2 main reasons why we're doing that. And this is very different from what is done, for example, in Spain or in France, where they have also used the PPP model. So
there's only 2, 3 maximum, but in Portugal, normally there's only 2 manufacturers that bid for this type of contract. So if we were to include these on the PPP contract, we would be limiting the number of bids we can receive because one supplier cannot be in more than one consortium. So this would limit the number of bids that we will receive. Secondly, the lifespan of this type of assets is very different from the lifespan of substructure of superstructure, where we are talking about 100 years for bridges and tunnels and, for example, 30 years for the catenary. So these systems, they need to be replaced much more often. So it doesn't really match with the timeframes of our PPP contracts. Also, from our analysis, from our benchmarks, these type of assets, they are the ones that most of the unavailability issues on a high-speed network, 70% of the time is because of these type of systems. So our PPP is going to be paid on availability. So if the infrastructure is fully available, they receive 100%. If it's not fully available, they receive less. So most of the issues they would have in terms of availability would be because of these type of systems. But in reality, they cost very little compared to the risk they entail. So if you go to a bank asking for financing for a project like this, and you say, I'm going to be paid on availability, and there's this small black box that is the signaling and telecommunications that will cause most of our issues, availability issues, but they are worth very little in terms of the overall capex of the project. The banks don't like this because they don't understand how the system works. So we thought it was better in terms of value for money to exclude this, and we will bear the cost of availability of the system, and we'll do it separately from the PPP contract. So this is to show that, okay, we thought the PPP was the best option for part of the project, but we're not using for everything. And this is very important when you think about deploying this model. So now I'm going to talk here about the 2 PPP contracts and tenders that we have launched already. So we have launched 2 PPPs for these 2 PPPs form part of the phase 1 of the project. So the first 140 kilometers of this line. So I told you that in total is like 300. So this is almost half of it. So those contracts are very similar. So the 2 contracts will have a term of 30 years. So 5 years for the development, for the design and for the development, construction of this infrastructure, and then 25 years for availability, for the maintenance of this infrastructure. So in each one of these contracts, they are worth approximately in nominal values, capex of these projects is 2.225 million for each contract. And this capex was what was in our mind when we decided to split these in 2 contracts, because we thought that 2.25 to around 2 billion euros would be the right size for a contract of this nature. We thought if we were to combine phase 1 in 1 PPP, this would mean a capex of almost 5 billion euros. This would be too much for what is needed. So what is under the scope of each one of these contracts? So is the substructure, the railway substructure and superstructure, the electrical substations, the passenger stations, and those connections that I showed you we're going to build between the high speed and the conventional ones, the ones that were the yellow bits on that first map. So what is the status of this contract? So PPP1 has been awarded in October, and the PPP2 tender is ongoing. We are expecting the bids now early in January next year. So in terms of the risk allocation, very briefly, so the private partner within these contracts, they have the risk for the design, for the construction, for the maintenance, for the land acquisition, and for the environmental permits that are needed after the contract award. So we already have an environmental permit for a section of 400 meters for a corridor. This is a condition, is a precondition for us to launch the PPP. So we cannot launch the PPP without to have the initial environmental permit. So what they need to do now is to do the final detailed design, submit to the environmental authority, and the environmental authority will say if this final detailed design fulfills the requirement of the permit that was already done in early stages. So in terms of the public partner, that is us, Infrastructure Portugal. So we bear the political, the planning, and the demand risk. So demand is on our side, so operation is outside of this contract. What is shared is the financing. So we are
some of the finance of the money that is needed for this project, and you will see this later. So also the archaeological risks are shared. This is a very complex topic, but maybe for another time. In terms of availability is shared because, as I said, for example, in terms of the availability of the signaling and telecommunications, we bear that risk, obviously, because it's a contract that we are doing with the third party, and they bear the availability risk of the rest of the infrastructure that they are building. In terms of safety, it's also a shared risk. So, in terms of the money, the investment and the financing. So the prices I show in there are slightly different from the ones from the previous slides because the other ones were nominal prices, and these are constant 2023 prices, real prices. So this is why there is a difference between the two numbers. So we are talking here in terms of 2023 prices of around 2 billion euros for each PPP. And we will have EU funds applied to each one of them. So this is around 875 million euros of funding that we received from CEF. So this will be split between the two PPPs. So we have more funds allocated to the first PPP because this is the first one that we are going to award. And because with the CEF, we have to make sure that all the works that are going to be deployed need to be finished by the end of 2028. So we decided to allocate more money to this first PPP because the risk of these works not being completed on time is lower than for the PPP2 that we have not yet awarded. Also, another very important source of financing for this project is a financing from the European Investment Bank. And because we knew this, we start working with them very early on. So I would say that almost 2 years ago, we approached the European Investment Bank. We told them about this project, and during a period of almost 1 year, we did a due diligence with them. So this resulted that this year, like April, the board of the European Investment Bank pre-approved a financing line of up to 3 billion euros to this phase one of our project. So this meant that in the tender documents that we released for these PPPs, we said to the bidders, look, you can go approach the European Investment Bank. They know about our project. They have pre-approved these financing lines, and they have a financing line available to you. Not all of these is direct funding. Only half of it is direct funding. And we are talking here about financing contracts which longer terms that those ones that the conventional, the commercial banks normally give on a project of this nature, and also much better interesting rates. So this is very good to reduce the cost of these projects. So the bidders know that this financing line is there, is available, and we saw, for example, on PPP1 that they have used to the limit they could. So in terms of the EU funding, and I know you are very interested on this. So how have you used this EU funding on this project? It's not easy. So so just to say, we applied on the last call for 875 million. We received 813 million, so not the full application, but most of it, more than 800 million euros. This was huge. We have never received so much in terms of European funds to be deployed, but also this project is also huge for a country like Portugal. So there was here an element of risk that our government took. So in our first application, that was not in the last call, was in the previous one, we applied for 720 million and it was refused because they saw that our project was not mature enough, because they said, okay, you have not yet launched a bid, you have not yet awarded any bid. So we don't know exactly if you want to be in a position that you can guarantee you that the project is going to be finished by the end of 2028. So they refused this. So we needed to take a risk here. So we knew that for the next application, we needed at least to have launched one of the bids, because this would prove to the European Commission and to SINEA that evaluates this bid that we were really serious about our project and the project was going to happen. So this is the thing. So we submitted the application for CEF at the end of January this year, and we launched the bid for PPP1 early January this year. So on the 12th of January, we launched the bid, and on the 21st of January, we submitted our application. So
Also, we launched the PPP2 without knowing if this money was going to be awarded to us before the results of our application were known. So we wanted to make sure that in terms of the project maturity, we will have the right evaluation that will allow us to have access to this money. So what we told in the tender document to the bidder was, okay, we should assume that these funds, that these 875 million will be fully available. This was to avoid them to seek for additional private financing. Because if we were not telling them, or if we're saying, okay, we might receive this money, we might not, they say, okay, this is a very high risk. We need to account for this in our bids. So they would account, okay, we need to go look for financing and make sure that we can fill this gap in terms of the financing of the project. So what was said? We said in the documents, look, if our application is not successful, the government, the Portuguese government, will cover these payments to the concessionaire. So this was more like a state guarantee. We said, okay, regardless of whether the application is approved or not, we will pay you this money. And then they said, okay, fine. So we're not looking for financing for this bit of the project. So, of course, for the Portuguese government, this was a huge risk, but in reality, they could always decide, after the results of this process, to cancel. If the money was not awarded to Portugal in the CEF, they could decide, okay, of course, it would have a cost because they would have to pay some money to the bidders because they, of course, had costs to prepare all these bids, but this will be much smaller than them having to put the 875 million. So what we have in the tender documents as well is that as much as possible, they reflect the terms and conditions of the grant agreement. So as you know, the grant agreements for CEF, they are standard contracts. They are, the minute of this contract is available online. So you know more or less what these contracts will entail. So we try to reflect these conditions in the contract. So for example, we said, look, you're going to have access to this money, but you need to finish all the works before the end of 2028. Otherwise, you need to return some money back to us. Also, in terms of the payment mechanism. So we know exactly how the money is going to be given to us in terms of the CEF and what types of documents we need to show to CINEA to prove that, okay, we have paid this money to the concessionaire, but we have here these audits and we know that they have used this money. So all of these aspects of the grant agreement are as much as possible translated in our concession agreement for the PPPs. So finally, I've got here an example of what was the financing structure of PPP1. So this again is in nominal prices. So we're talking here about 2.4 million in terms of capex. So this is from their tender. This is not our simulation. This is from their tender. So they estimated a capex of 2.4 billion and opex of 400 million over the 25 years of availability. So they have used 480 million from European funds. Also, the government has paid 150 upfront. So this money is going to be paid to the concessionaire during the investment, during the construction period, to reduce the need for them to go and look for private financing. So then debt to equity, they have assumed a 9-to-10 ratio. From the European Investment Bank, so they have assumed a loan of 900 million. So this is the maximum they could. And the rest is senior debt from the commercial banks. And they have a shareholders internal rate of return of around 9%. So this is what I had to tell you about our high-speed line project between Porto and Lisbon. And here you see our full schedule. So this is the schedule for the entire project. So the lines I mentioned before, the corridors Porto-Lisbon, Porto-Vigo, and Lisbon-Madrid. So the timeframes are very similar. There's only here a lag between the projects. So normally we take in consideration 2 years for the studies. So this is the preliminary design for this project. After that, we submit this to environmental agency so that they can so that the environmental impact assessment can take place. That normally takes around 1 year. And then during this time, obviously, we start preparing the tenders.
So the tenders are then launched, and from the moment we launch a tender until they can start the construction or these contracts become effective, we're talking here about a year and a half. And then we have forecasted 4 years for them for the detailed design and for the construction of these infrastructures. And the schedule is very similar for each one of the projects. So we expect all of these projects to be deployed as PPPs. So you see here that between 2024 and 2034, we're talking here about 10 years. There's a lot of railways being built, a lot of works, a lot of money. It's a very ambitious schedule. I'm not entirely sure if we will be able to deliver all of these projects under these time scales, but this is what we are working on. And here at Infrastructures Portugal, we have a very dedicated team working on this and to make sure that we don't get late and that high speed is a reality in Portugal. We are late. We started thinking of this project 15, 20 years ago. It collapsed with economical crisis, but this time around, we are pretty sure that we can make it. And yeah, let's start from the beginning, start with the blue line and see what we can do with the rest. And this is what I had to present to you today. It's a shame I'm not there so that you cannot ask me questions, but you will have my email contact details for sure. They can be shared with you. And if you have any questions about what I told you today, please drop me a line. I'll be happy to respond. And hopefully in the next opportunity, I will come to Latvia and I can meet you in person and respond to your questions and doubts at the time. Thank you very much. And I hope you enjoyed the rest of this conference. Thank you. Aplausos Helēnai, viņai ļoti labi skanēja PPP, bet es tomēr pa diagonāli pāriešu pāri Helēnas teiktajām. Ceļu kvalitātes ziņā Portugāla ir 3. vietā Eiropā, bet tikai 13. vietā dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšanā. No 1995. līdz 2010. gadam Portugāles valdība ir noslēgusi 21 PPP līgumu par 2500 km ceļu būvniecību. Negatīvais tajā visā ir tas, ka 2011. gadā par šiem līgumiem tika maksāts 1% no IKP, kas ir stipri par daudz. Turklāt PPP nodaļa un normatīvais regulējums tika izveidots tikai 2012. gadā. Helēna turpina un savā prezentācijā stāstīja par dzelzceļa infrastruktūras būvniecības plāniem. Porto-Lisabonas dzelzceļa līnija jāpabeidz līdz 2030. gadam, kas ir izaicinoši, jo vēl nav sākta būvniecība. Bez tā ir paredzētas citas kārtas Porto-Vigro un Lisabona-Madride, kas ir pabeidzams vēlāk. Tā kā finansējums visiem 300 km nav paredzēts, tad projekts tiek sadalīts kārtās. 3 kārtām nepieciešams 7,5 miljardi. Jaunā trasa ir integrēta esošajā dzelzceļa infrastruktūrā, paredzēts renovēt esošās stacijas un uzbūvēt 2 jaunas. Tiek paredzēts būtisks pasažieru pieaugums, pēc otrās kārtas īstenošanas tiek paredzēts papildu 10 miljonu pasažieru. PPP modelis pēc analīzes ir visizdevīgākais, jo ir mazākas dzīves cikla izmaksas, jo privātais partneris ir atbildīgs par visu 30 gadu garumā. Tomēr PPP nav izmantojams visam. Ir atsevišķi līgumi, kur tiek paredzēts slēgt tradicionālos iepirkumu līgumus, tajos, kur nepieciešama publiskā partnera lielāka kontrole vai kur nav tik daudz risku, ko nodot privātajiem partneriem. Šobrīd ir paredzēti 2 PPP līgumi par kopējo garumu 140 km no visiem 300 km, no kuriem pa vienu jau ir vienošanās, un otrajā notiek privātā partnera atlases procedūra. Abos līgumos pieprasījuma risks paredzēts publiskajam partnerim, savukārt pieejamības risks ir dalīts, jo, piemēram, dzelzceļa signalizācijas iepirkumu tiek paredzēts veikt atsevišķi. Runājot par finansēšanu, abos PPP projektos nepieciešami 2 miljārdi eiro. Abos projektos paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. EIB finansē līdz 3 miljardiem eiro kopā, un 2024. gada janvārī izsludināts pirmais PPP iepirkums un uzreiz pēc tam piesakoties Eiropas Savienības fondiem, tādējādi apliecinot Eiropas komisijas par nodomu nopietnību īstenot šo projektu. Paldies vēlreiz Helēnai. Es ļoti atvainojos visiem tiešraides skatītājiem, bet tas izskatīs varbūt dīvaini, bet ja mēs šādi turpināsim, mēs līdz lidostai Rīga netiksim. Es to pastāstīšu, kāpēc. Es biju kādreiz aizbraucis taisīt reportāžu uz vienu pierobežas skolu, un bija ziema, skola maza, un ziemā lauku bērni slēpo sporta stundā. Un viņi slēpo tur tālumā, tur tāda mežmalīte, un viņi pieslēpo pie meža,
un viņiem tā nodarbība notiek, un es nevaru saprast, man pat bija ziņkāri, nevis zinātkāri, un es gribēju aiziet paskatīties, kas tur notiek. Un tad es sapratu, kā nozīmē integrētās stundas. Jūs varat piecelties, lūdzu? Mēs netiksim savādāk līdz. Ideāli, paldies, savādāk mēs tūlīt pabeigsim. Nu, lūk, integrētā stunda stāsta par to, ka, jā, kad vajag vienā stundā ielikt arī citu mācību vielu. Nu, lūk, un tajā dienā virsrakstos bija parādījies, ka Latvijā ir ienācis lācis. Vai no Igaunijas, vai no Krievijas tas nav būtiski, bet viņš ir šķērsojis robežu, un tas ir salīdzinoši netālu, un tāpēc sporta skolotāji bija izdomājis sporta skolas stundu. Tātad, ja kādam ir pāris, varat sadoties droši rokās, jo te bērni sadavās, brīnišķīgi, paldies, nolieciet telefons, nolieciet visus ekrānus. Un tas teksts bija ārkārtīgi vienkārši, bet tikai lūdzu sekojiet līdz tam, ko es saku. Es zinu, ka pēdējo vārdu gribēsies teikt savādāk, un mēs esam ēterā un to nedariet. Tas runāts, jā? Un tie bērni visi, viņi stāv, viņi pagriežas pret mežu un saka, lielais brūnais lāci, ej prom. Es zinu, ka gribās beigās teikt citu kaut ko, vai ne? Jā, ļoti labi. Davai, uz 3, 4. Lielais brūnais lāci, ej prom. Cik jūs labi kustaties. Lielais brūnais lāci, ej prom. Paldies, sēžamies. Visi lidojam uz lidostu. Es šo stāstu kādus 4 gadus, kādus 50 reizes, viņš vienmēr visiem patīk. bet brīnišķīgs stāsts. Labi, mēs dodamies lidostu Rīgā, lidostas koncesijas projekts, valsts akcijas sabiedrības starptautiskā lidostā Rīga. Vaiva Kirvelēta, nāciet, lūdzu. Paldies, beidzot esam līdz jums nokļuvuši. Man gan jāsaka, ka šogad gada sākumā lidosta Rīga veica zīmola maiņu, un mēs vairs neesam lidosta Rīga, mēs esam Rīgas lidosta. Beidzot, var normāli izrunāt beidzot. Jā, mums arī visiem liekas, ka tas ir daudz vienkāršāk teikt Rīgas lidosta, nevis lidosta Rīga. Tas ir pārāk oficiāli, mēs gribam būt tuvāki un draudzīgāki saviem klientiem. Bet jā, vecas tradīcijas nerūs, un dažkārt mums vēl pašiem joprojām citreiz pasakās tas lidosts Rīga. Aplaus Rīgas lidostāji, beidzot. Esam to papelnījuši. Jā, tad diena iet uz beigām, līdz ar to es jūs ilgi mēģināšu nekavēt un pastāstīšu īsumā par mūsu PPP projektu, bet arī es gribēju sākumā pastāstīt par pašu lidostu, jo lai būtu redzams tas viss kopējais fons, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, kāpēc mēs lepojamies ar to, kur mēs esam, jo es teikšu tā, ka mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi tiešām apskauž mūs par to, ko mēs Rīgas lidostā esam sasnieguši, un es gribētu arī, lai jūs visi nedaudz ar to lepotos. Jā, tātad mūsu vīzija ir kļūt par nākotnes Ziemeļa Eiropas satiksmes centru, kas veicina Latvijas konkurētspēju reģionā, jo lidojumi, aviācija un lidostas ir tās, kas tiešām nodrošina valsts savienojamību. Mēs arī esam vienīgā starptautiskā lidosta Latvijā, līdz ar to tā latiņa priekš mums ir vēl krietni augstāka. Jau vairākus gadus mēs esam Baltijas līderi, tad tas mūsu nākotnes mērķis ir kļūt jau arī par, varbūt, ja ne gluži tam Ziemeļa Eiropas līderiem, tad vismaz ielausties tajā pulciņā, kas ir jau pārējās Skandināvijas valstis un Ziemeļa Eiropa. Līdz ar to, protams, arī misija diezgan saskana ar to pašu, tātad starptautiskas satiksmes centrs, kas veicina Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, jo aviācija ir tā nozare, kas nodrošina, kā jau minēju, savienojamību ātru nevien cilvēku, ja pasažieru pārvietošanos, bet arī preču produktu ātru pārvietošanu, un līdz ar to nodrošinot arī biznesam šo te savienojamību. Ar ko mēs izceļamies ar pārējiem mūsu kaimiņiem, ir tas, ka mums ir vairāk kā 100 tiešie galamērķi, un tas, kas ir svarīgi, 30 no tiem ir unikāli galamērķi, no kuriem uz kuriem pasažieri var aizlidot tikai no Rīgas lidostas, respektīvi tos nepiedāvā ne Tallina, ne Viļņa, ne Kauņa, ja? Un līdz ar to cilvēki izvēlās braukt tieši uz Rīgas lidostu un izmantot tieši mūsu pakalpojumus. Kopumā mums ir bāzētas 4 aviokompānijas. Protams, lielākā no tām ir mūsu nacionālā aviokompānija Air Baltica, bet arī Ryanair, Norwegian,
pagājušo gadu atvēra savu bāzi Rīgas lidostā un grib paplašināt šeit biznesu, kā arī Smartlinks, kas arī ir Latvijā dibināta avio kompānija, bet kas vairāk nodarbojās ar čārterlidojumiem. Un ņemot vērā šo visu, mēs arī rēķinam, ka tas mūsu klientu areāls ir pēc būtības daudz lielāks nekā tikai Latvijas reģions. Tā ir pavisam noteikti visa Baltija. Un arī, ja mēs runājam par tranzītu pasažieriem, ja tie, kuri lido caur Rīgu šeit pārsēžoties, tad tas varētu būt pat vēl lielāks areāls kaut kādā stundu, 2 lidojumu ilguma ziņā, jā. Mūsu statistika ir tāda, ka pirms Covid-19. Gadā mēs sasniedzām gandrīz nepilnus 8 miljonus pasažierus, kas tādai valstī kā Latvija ar nepilniem 2 miljoniem sasniegt šādu pasažieru apjomu ir ļoti, ļoti daudz. Tas ir ļoti liels sasniegums priekš mums. Protams, Covid laikā 20. 21. gads, kā jau visur nozarē, tas ievērojami kritās. Un patiesībā mēs mūsu PPP projektu uzsākām jau 19. gadā, jau toreiz mums bija doma šo projektu realizēt, bet, protams, ņemot vērā Covid apstākļus, nebija jēga iet tirgu ar šo projektu, jo vienkārši mēs nebūtu saņēmuši nekādus piedāvājumus tur. Šobrīd mēs esam diezgan jau atkopušies gandrīz 19. gada līmenī. Šogad mēs plānojam pabeigt ar nepilniem 7,1 miljonu pasažieru. Protams, lielu ietekmi ir atstājis karš Ukrainā, jo nav noslēpums, kad arī Krievijas gaisa telpas slēgšana, Ukrainas gaisa telpas slēgšana ietekmēja mūsu tieši tranzīta pasažieru skaitu, bet ir mums tāda pozitīva tendence, ko mēs redzam, ka aizvien vairāk skandināvu pasažieri sāk izmantot mūsu lidostu, lai tieši šim tranzītam, lai pārsēstos pie mums, jo mēs neesam vēl tik ļoti liela lidosta, mēs esam pietiekami komfortabla, kompakta, lai salīdzinoši ar kaut kādām lielākām lidostām, kur varbūt ir nedaudz stresēnāks, vai es paspējuši uz lidojumu nākamo vai nē, tad mēs esam pietiekami pievilcīgi šajā ziņā tieši transferu pasažieriem. Jā, vēlreiz, ja tad par Baltijas valstu lidostu statistiku, pasažieru skaita, ja mēs skatāmies uz tādu kopējo tirgu, tad Rīgas lidosta no visām Baltijas valstīm ir 41% no kopējā pasažieru apjoma, ko pārvadājam, līdzīgi arī kravas un arī lidojumu skaits. Tā kā mēs redzam, ka mēs viennozīmīgi esam līderi reģionā, un šī pozīcija ir jau tāda ilgstoši stabila. Protams, atkal liela daļa no tā ir pateicoties mūsu nacionālajai aviokompānijai, kas nav ne lietuviešiem, ne igauņiem, bet viennozīmīgi arī pati Rīgas lidosta ar savu infrastruktūru, ar saviem pakalpojumiem, ar aviācijas maksām ir tas, kas liek aviokompānijām izvēlēties tieši mūsu saviem galamērķiem. Pavisam īsti tāda vidējā termiņa prognoze, tātad nākamais gads mēs vēl joprojām neplānojam atgriezties 19. gada līmenī, bet jau 26. gadā mēs plānojam, ka mēs atkal būsim šajā 8 miljonu pasažieru kategorijā, un tad, protams, plānojot prognozes vienmēr tikai uz augšu. Tad, jā, par galvenajiem mūsu attīstības projektiem. Viens no tādiem nozīmīgākiem noteikti ir jauns terminālis, ko mēs plānojam būvēt, paplašināšanas 6. kārta, kur kopējās investīcijas tīri būvniecība būs aptuveni 167 miljoni, un vēl, ja pieskaita klāta visas tehnoloģijas un tam līdzīgi, tie būs ap 200 miljoniem. Šis nebūs PPP projekts, šo projektu finansēs lidosta pati, piesaistot banku finansējumu. Bet, ja mēs tā iedomājamies, tad nākamā bildīte,
Var redzēt, ja? To pointeru. Es neredzu pati. Labi, man vieglāk tie, kas ir tiešraidē, neredzēs, bet, ja mēs skatāmies, tad šeit ir tas esošais termināls, kas mums ir šobrīd, un šī ēka ir jaunais termināls, ko mēs būvēsim klāt, kas būs principā jauna publiskā daļa, jeb jauna reģistrācijas zāle, drošība, ja viss tas, kas šobrīd ir šaurs, varbūt nedaudz novecojis, jo lidosta īstenībā šogad mēs svinam 50 gadus, šis mums ir jubilejas gads, un lidosta tika būvēta, šī publiskā daļa ir paredzēta 3 miljoniem pasažieri, tad mēs jau sen esam tam pāri, tāpēc arī teicu, jau 19. gadā mēs bijām plānojuši dažādus šos projektus. Tad šobrīd jau notiek mums būvniecības konkurss šim 6. kārtas paplašināšanas projektam, un nākamgad mēs jau plānojam uzsākt tam būvniecību. Un tad aptuveni 28. un 29. gadā jaunais termināls būs gatavs, un tas būs aptuveni 30,000 kvadrātmetri, tātad daudz plašāks, patīkamāks, gaišāks un, protams, ar daudz jaunām tehnoloģijām. Tad otrs liels projekts arī ir Rigas Airport City attīstība, kas arī nav PPP projekts, bet joprojām ļoti svarīgs lidostai, kur mēs arī plānojam piesaistīt privāto investoru, gan iznomājot viņam zemi, un investors tad būvēs uz lidostai piederošas zemes viesnīcas, ofisu ēkas. Šis ir tāds ilgtermiņa projekts, jo skaidrs, jo teritorija ir liela, mums ir aptuveni 24 hektāri brīvas zemes lidostas priekšā, un tātad mēs plānojam, ka pakāpeniski gadu pēc gada, soli pa solim šī teritorija varētu tikt apbūvēta, protams, atbilstoši tirgus pieprasījumam un arī tirgus vajadzībām. Šeit vēl viena tāda jaunā termināļa bilde, kā mēs plānojam, kā tas izskatīsies nākotnē. Var redzēt daudz gaismas, daudz koka, tādu arī vietējās kultūras atspoguļošana, arī arhitektūrā, kas ir rada tādu mūsdienīgu uzreiz iespaidu arī par lidostu. Tad, ja mēs nonākam pie PPP, tad šeit ir jārunā par lidostas komercplatībām. Ja viss tas, ko mēs redzam iekšā terminālī, veikali, kafēnīcas, dažādi visādi servisi, tās ir šīs komercpakalpojumi, ko sniedz lidostas. Un šie neaviācijas ieņēmumi, kā mēs to nozarē saucam, viņi ir ļoti svarīga jebkuras lidostas ieņēmumu sastāvdaļa, jo aviācijas ieņēmumi ir tas, ko aviokompānijas maksā lidostām par gaiskuģu stāvvietu izmantošanu, nosēšanos, pacelšanos, kravām un tam līdzīgi. Bet lidostas tāda infrastruktūra, visi peroni, termināļi, kā jūs redzat, ir ļoti dārga infrastruktūra, ja, jo tas ir, tur ir papildus prasības gan drošībai, gan dažādām tehnoloģijām, lai nodrošinātu tiešām drošu lidojumu, lai nebūtu nekādu negadījumu. Un tas viss, protams, maksā diezgan lielu naudu. Un tāpēc, ko dara lidostas lielākoties, arī Rīgas lidosta, lai nodrošinātu maksimāli zemus šos aviācijas tarifus, ja maksas aviokompānijām, lai mums kā pasažieriem būtu maksimāli lētāk maksāt par mūsu avio biļeti, tad lidostas subsidē šo aviācijas sadaļu no tā saucamās neaviācijas, jeb dažādiem šādiem komercpakalpojumiem. Un mūsdienās faktiski aptuveni no 40, citās lidostās pat 50 un vairāk % no visu lidostu ieņēmumiem sastāv bet šie neaviācijas pakalpojumi, par ko mēs varbūt tā ikdienā kā pasažieri daudz neaizdomājamies. Ja? Bet tā tad ir ļoti, ļoti būtiska daļa. Un mums direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
saka, ka faktiski šie te mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un autostāvvietas pakalpojumi, jeb servisi, ir kaut kas tāds, kas jau mūsdienās tiek sagaidīts no tādas modernas, mūsdienīgas lidostas. Ja pēc būtības šie visi pakalpojumi ir kļuvuši par daļu no lidostas pakalpojumiem. Tas nav nekas vairs tāds ekstra, neparasts. Cilvēki, pasažieri, klienti, viņi jau gaida to, kad lidostas sniegs šos pakalpojumus ļoti labā līmenī. Un tātad šī direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc būtības nodefinē, ka viss tas, ko mēs darām ar komercplatībām, ir koncesijas līgums. Un tātad attiecīgi Latvijā PPP likums paredz, ka koncesijas līgumi tiek slēgti atbilstoši PPP likumam. Tātad mums nav daudz jālauza galva, ja mēs gribam kaut ko darīt ar komercplatībām, sadarbībā ar privāto partneri, tātad mums tas būs koncesijas līgums, tātad mums tas būs PPP projekts. Ja? Tātad mēs tādā veidā, principā, mēs tur izslēdzām daudzas šaubas par to, ir vai nav PPP, jo direktīva to skaidri pasaka. Tad, ko mēs darījām? Mēs, protams, izmantojot to izdevību, ka aviācija ir ļoti starptautiska nozare, mēs pirmais, ko mēs darījām, iepazināmies ar starptautisko praksi, kā tad citas lidostas to dara. Un ir trīs tādi izplatītākie varbūt veidi. Pirmais ir, kad lidostas pašas nodrošina šos komerc pakalpojumus, ja lidosta pati organizē tur to veikalu, kafēnīcu darbu. Jāsaka, gan tas pamatā ir vai nu tad, kad lidosta ir ļoti maza, viņa neinteresē vēl nevienam tādam starptautiskam lielam operatoram, vai nu tad, kad lidosta atkal ir ļoti, ļoti liela, viņai ir daudz resursu, viņai ir gan finansiāli, gan cilvēku ziņā, gan arī tāda iepirkuma spēka, purchase power, angliski, ja? Jeb, respektīvi, viņai ir tāds liels spēlētājs tirgū, kurš var aiziet pie jebkura zīmola un pateikt, es pirkšu tur, nezinu, pa vairākiem 7 miljonu un uzreiz dabūt labus noteikumus. Līdz ar to šo mēs, un vēl kas ir pamatā, tās ir arī privātas lidostas, kas pašas operē komercplatības, jo viņām tad ir vienkāršāk, operatīvāk organizēt šo darbu. Tad šis varbūt nav tas modelis, ko Rīgas lidosta redz, ka tā varētu būt mūsu gadījums. Kopuzņēmumi ar privātiem operatoriem arī ir iespējams kā variants, bet atkal pamatā tas ir tikai tajos gadījumos, kad lidostas ir privātas lidostas, jo tiklīdz ir publiskā lidosta, ja valstī piederoša lidosta, uz to attiecās arī dažādi regulējumi, birokrātiski jautājumi par lēmumu pieņemšanu un privātiem investoriem varbūt tas nav tik ļoti saistoši un var likties smagnēji. Un tad trešais patiesībā arī tāds visizplatītākais modelis ir šie koncesijas līgumi, kad lidostas slēdz koncesijas līgumus ar privātiem partneriem, kuri investē šajās komercplatībās, izveidotās, operē kaut kādu nosacītu laiku atkarībā no apjoma 5 līdz 10 gadi un maksā lidostai par to koncesijas maksu, ja lidosta faktiski gūst ieņēmumus, nododot šos pakalpojumus privātajām personām. Ja, respektīvi, mums pat ir otrādi, mēs nevis izdodam naudu, bet mēs nopelnam naudu. Un tas ir tas svarīgākais, ko mēs arī kā Rīgas lidosta saprotam, ka mēs neesam eksperti šādu komercdarbību veikšanā, mēs esam eksperti aviācijā, mēs varam uzbūvēt labi peronu, uzbūvēt labi termināli, bet organizēt komercdarbību, tas ir tas, ko noteikti privātais partners darīs labāk par mums, nopelnīs priekš mums vairāk naudas, ko mēs savukārt tad vairāk varēsim ieguldīt aviācijas infrastruktūrā. Jā, un tad šeit tāds arī
neliela bildīte par to, kā mēs sapņojam, kā pēc jaunā termināļa izbūves varētu izskatīties arī jaunās komercplatības. Līdz tam gan kaut kāds laiciņš mums būs jāpadzīvo būvdarbos un zināmās neērtībās, bet noteikti mērķis tika sasniegts. Bet tas, ko es gribēju noslēgumā pateikt, kas ir tāds svarīgākais, ko mēs savā PPP projektā izveicām un sapratām, ko ir būtiski izdarīt. Tātad pirmais ir šī citu valstu pieredzes izpēte, apkopošana, tā skaitā piesaistot arī ekspertus, lai varētu šo pieredzi apkopot, jo visbiežāk, es varu teikt, gandrīz jebkurai idejai, viņa jau kaut kad ir realizēta, mēģināta realizēt vai darīta, vajag tikai sameklēt un šo pieredzi dabūt un mēģināt mācīties no citu kļūdām, nevis no savējām. Tad, protams, saskaņā ar likumu ir šo finanšu ekonomisko aprēķinu veikšana, ko arī mēs piesaistījām ekspertu, kurš to dara. Šobrīd jau viņi faktiski ir pabeigti, ceram drīz saņemt saskaņojumu un tad iet uz priekšu ar konkursu procedūru. Un tas pēdējais, pēc svarīgākais varbūt ir, šeit ir minēts lidostas, bet es gribētu teikt, jebkura privātā persona prasību definēšana. Jeb respektīvi skaidri saprast, ko mēs gribam, kādu mēs gribam sasniegt servisa līmeni mūsu gadījumā, ko mēs gribam redzēt, tāpēc mēs šādu vizualizāciju kā lidostu taisam, kādu mēs gribam redzēt mūsu lidostu, kādi ir nosacījumi, ko mēs sagaidām no šī privātā partnera, ko viņš realizēs mūsu lidostā. Jo tas ir tas, ko mēs arī tiekoties ar potenciāliem pretendentiem, esam arī no visiem dzirdējuši, ka viņi var izdarīt jebko, ka mums tikai vajag saprast, ko mēs paši gribam. Un tas ir tas būtiskākais arī organizējot pēc tam konkursu, definēt šīs prasības. Tā kā tā. Nākamgad startēsim ar konkursu. Paldies, aplausus, lūdzu, paldies. Paldies par labo ziņu arī par lidostu. Ne Rīgas lidostu. Netiek vaļā no lidostu Rīga. Nu, protams, ka tu brauc uz savu lidostu. Paldies, Vaivai. Kā jūs jūtaties? Jūs domājat par tām dažām smalkmaizītēm, kas tur ir palikušas aiz stiklsienas, par dažiem desertiņiem arī jūs. Paldies, mēs dodamies lēnām noslēgumā. Mārtiņš vēl noteikti iedos ceļamaizi sev un citiem vēl noslēdzot šo stāstu. Paldies! Paldies, Uģi! Paldies, Vaivai! Es jau sen gribēju, lai tas jūsu projekts aiziet, bet tad uznāca Covid. Ja? Labi, lai jums izdodas, un es sapratu, ka iepirkuma dokumentāciju jūs rakstīsiet paši, vai ne? Vēl viens labs piemērs. Ja? Iedomājieties, nepirks konsultants. Maliči. Labi, bet ja nopietni, tad 3 lietas. Pirmkārt, bija vairāk cilvēku šodien nekā pagājušajā gadā. Tas priecē. Otrs, manuprāt, mēs ar gan pieejamiem mājokļiem, gan arī vēl pāris tādām interesantām idejām, kas pagaidām ir vēl pie apvāršņa, kas ir gan skolas, gan nacionālais stadions un vēl dažas lietas, esam nonākuši pavisam jau nopietnā tādā starptautiskā apritē, jo tas ir stāsts ne tikai par Eibu, kur, manuprāt, es Renāra prezentācijā saklausīju reizes 17, bet tas ir arī stāsts par to starptautisko pieredzi, ko mums iedod arī konsultanti. Un tiešām, kā teicu, pagājuši otrdien, kad mums bija pirmais seminārs ar Ernst & Young starptautisko komandu, ir tāda drošības sajūta, ka tev blakus ir tik ļoti nopietni valsts pārstāvji kā Beļģija, kā Polija, kā Īrija, kā Lielbritānija. Tās ir valstis, kuras daudz un dikti ir izdarījuši ar PPP. Un tā starptautiskā aprite lēnām un cerams uz neatgriešanos Latvijā parādās. Un trešā lieta, kā jūs minēja, lai nav tā, ka mēs reizi gadā tiekamies. Man arī bijuši arī tādi draugi, kuriem mēs tiekamies reizi gadā un joprojām esam draugi un viss ir kārtībā, tiekamies nākošais gads. Man liekas, ka mums vajag to konsultīvo padomi un mēs tur nekādu skaistumu konkursu neorganizēsim. Es domāju, ka mēs vienkārši mēģināsim kaut kā, protams, no vienas puses gan limitēt, jo šo zāli mēs nezinu, vai īrēsim priekš konsultīvās padomas, nezinu, vai Uģim būs vērts ierasties un moderēt to procesu. Bet es domāju, ka ir tā kritiskā masa
sasniegt, ka vajadzīga tāda pastāvīga komunikācija un saziņa. Un neatceros, kurš to teica, bet atslēga arī bieži vien jēdzīga projektu īstenošanai sadarbība, jo es tiešām nezinu visu, kas PPP jomā notiek pat Latvijā. Un šodien pat ar vairākiem cilvēkiem kafijas pauzes laikā uzzināju vēl kaut ko jaunu, izrādās vēl kaut kādas interesantas idejas PPP jomā ir parādījušās. Un, protams, es ceru, ka mans dzīves laikā, es nezinu, vai ar PPP palīdzību, bet noteikti ar fondu palīdzību tiks uzbūvēts lielākais posms Latvijā, Real Baltica. Tā ir mana tāda klusa cerība, jo šodien gan ar Pēteri, gan ar Ojāru mēs ļoti labi pārunājām pāris lietas un izskatās arī tas process ir kļuvis neatgriezenisks un nezinu, vai ar PPP, bet katrā ziņā ar zināmu mūsu rociņas turēšanu, gan jau no Finanšu ministrijas puses arī tas projekts aizies. Tā kā liels paldies par izturību. Jūs bijāt vairāk nekā pagājuši gadu. Tā kā, paldies jums visiem arī tiešraidē esošajiem no manas puses. Paldies, Mārtiņ. Tas to nevajag. Paldies, Mārtiņ. Man vēl dažas lietas jāpasaka, es tagad vairs īsti nevaru saprast, ir PPP vai PPP. Bet katrā gadījumā jums jāpasaka visiem ir, ka šīs dienas ieraksts ir pieejams CFLA mājaslapā internetā. Tur arī visas prezentācijas, ko šodien redzējāt. Ja kaut kas ir piemirsies, kaut ko vajag sev atgādināt, kādam citam parādīt, dot droši izmantojiet. Paldies par jūsu laiku, paldies par jūsu enerģiju, paldies par jūsu jautājumiem. Lai mums brīnišķīgi Ziemassvētki. Paldies visiem. Tiekamies nākamgad.